Madi, asi toda nezve introduction OOP. Dongoudza concept OOP chat. So I'm going to give a real example where like dotora object person munhu as an object. Kana tichitaura kuti object, it means ine attributes, ine behaviors. Behaviors, how it behave to certain conditions. Like for example, kana tine munhu ane attributes like color yemunhu, the actual person, and also behaviors is how he react to a situation. So kuti ukamubvunza kana mubvunzo, mupinduriro waanoita, that's a behavior. Saka we have a object yemunhu, and vanhu vanobehave zvakasiyana, vane colors akasiyana. So my example is like an object yemunhu. So kana takuuyawo kuprogramming, tinongotora same concept object kuti anenge aine attributes and then oitawo behaviors. Kana tichitaura kuti attributes ndoatete tichiti variables object, and then toitawo futi methods object, ndo anenge achizoproduce behaviors object redu. And then an object inodefinwa neclass. Class blueprint kana kuti chinhu chinotiradza kuti object redu change chizobehave sei, ndo blueprint, like anditi. And then kana tiri apa, this is just the OOP in general, ndo zvairi. And then kana takuya kuJava or any other programming language, there are main concept of OOP, which is tine yatinoti abstraction, polymorphism, inheritance, what else? Teaching which understand abstraction, polymorphism, inheritance. So we are going to talk about these three right now. Those are teacher discusser pa module note. Kana tichitaura nezve abstraction, tongoreva the definition of a class. Another one yandasira is encapsulation. And it kana tichitaura nezve abstraction, we mean we have our definition of a class, tichange ichibehave sei. And it let's say this is a method to it abstract. Kana kuri Java, abstract method inowanika mu abstract class or an interface. An interface inenge ichingoratidza kuti our class icha extend this class inofanira kunge ichiita izvi. Kana tiri kuJava, interfaces anotibatsira kuti tigoita multiple inheritances. And then abstraction inongo extendwa ka1, inotilimita mamwe features inheritance. That's abstraction. And then another kuti, let me give a code example abstraction, like abstract class Milton, and then inside of this class I say abstract void it. Actually, method yedu inenge isina body, we just declared it as an abstract. And also in abstract class inokwanisa kuita methods ane bodies. Tinenge tisisainyora kuti abstract, tinongoiti void. Wow, that's our method. Body yacho inowanika panapa. And then any class icha extend this inenge ichifanira kuzo implementa it kuti
inzi ya extender Milton. Like for example tikati class Milton emp extends Milton, and then izve zvichireva kuti class iyi kuti isaite compilation error inofana ku override method inonzi it yobva yaisabodi. That's it for abstraction, and then I'm going to create an interface. My interface anoshandiswa futi for abstraction. This is how you declare an interface. Interface haiwanike concrete methods, inongowanika abstract methods final variables. Kana tichiti final variable we mean variables acho they can only be assigned once, they cannot be reassigned again. Haazochinjwe value. That's it. And then kana tiri muno mutoona ngoti void idya. That's it. Kana tazoya kunoku tokwanisa kumu implement teingoti implements new. It means tinenge tichifana kuzo override futi void idya like this tobva tamupa body. That's it about interfaces. The next stage is polymorphism. Kana tichitaura nezve polymorphism tikutaura kuti objects edu can respond differently to certain situations according to how they implement methods. For example, panapa tina idya anditi ari muinterface inonzi Milton implementwa na Milton. Munomu ane zvaachaprintawo print line hello ndinonzi Millers. Apa handina kunyora statement rese. Actually statement rese raifanira kunge rakati system.out.println like this. It means this class implemented idya differently in a different way. As maybe ndikazogadzira another class implement the same meal, and then zvakureva ndakufanira ku override idya. Ndati hello ndinonzi Midza. So zvichireva ndezvekuti whenever I call Midza na Milton, they are both mu. That's another attribute OOP kuti when iya issue inheritance manje. Let me ndatorongotaura nezve inheritance. Inheritance is like tiri kuinherita mamwe methods from super classes. Here tina mu na Milton.
ndo ma classes. This one is an interface and this one is an abstract class, but ndo ma super classes edu atinawo. Saka Milton inherita Milton imp inherita Milton, and then ndobva inherita futi chi mu. So this is how we inherit ma interfaces kana iri class ino implementa interface, ndo inheritance inoitika between a class ne interface, and then my interfaces ano inheritana. I'm going to give an example of how my interface ano extend, and I say they use a keyword extends. Like this. Saka zvazvinoreva ndezvekuti muext inherita zvakureva kuti method inonzi idya yave part and parcel of muext. So there's no need yekuita redefine panapa. Saka takuzodefine ma relationship aya zvichireva kuti tetichiti muext is a mu because ari kuinherit. Iyi inenge relationship like father neson. Mwana anokwanisa kudedzwa nesurname yamudhara, nekuti it's like kana takauya let's say inini mudhara wangu anonzi Gore, inini ndonziwo Gore. Saka inini munhu akasvika padeni angonongo ndikutsvaga Gore, I can represent my father because I have inherited my father attribute. Saka zvakafanira nekuti inini ndiri baba vangu kana tazoya kuprogramming. Saka apa zvinoreva kuti muext ndimu, but kana tazoya kuma concrete classes inheritance zvainoita mai ndezvekuti you see this abstract inenge iri public ne this method public. So it means mute imp paano extenda Milton anobva atora ma methods aya avemo futi muna Milton, but iyi superclass inonzi Milton inokwanisa kuita ma private variables asingakwanisi kutorwa ne Milton, like zvangofananawo neswan. Even inini my father pane tumwe tuma attributes tavo kana mamwe ma behaviors avo andisingakwanisi kuinherit, but kozoita zvimwe zvandinokwanisa kuinherita from my father, ndo like relationship wenenge iri apa. Izvi zvese izvi zvimwe zvacho zvakagadzirwa kudhara, zvimwe zvacho tisu tinenge tichitovagadzira. Saka pandaimbotaura kuti a blueprint paper, iyi ndo blueprint yeobject. Apa ndichikugadzira ma blueprints, ndichikugadzira how ma classes angu looks, but kana ndakuchizoda manje uchigadzira an actual object, ndopandakuchuya ndoti rega ndigadzire driver class panapa. Driver class ine method yedu inonzi main, meaning kuti ndo pachatangira program yedu. Unfortunately nhasi ndachinja mushini wekushandisa wandinawo yauna JDK, so I am not going to run this method, but next time ninge ndanayo JDK. I have showed you how to set up Java environment in the previous tutorial, so this one I'm just going to show you my nyorero atinoita, and then if anything goes wrong just send a message by YouTube and I will respond to your question ndokubatsira ndosaka ndiripo. And then toda kugadzira object of type mu. Saka tati my relationships edu kana tiri panapa muext is a mu because ari kuextenda chi mu iyi, but my interfaces haakwanisi
kugadzira object, haakwanisi kuita instantiation because ndo zvazviri. And then also at the same maabstract haakwanisi kuinstantiate maobject. Excuse me, tanga tiri kuti abstract class neinterface haikwanisi kuinstantiate kana kushandisa kucreate object because methods ainawo abstract methods haana implementation, so it won't make sense kuti ticreate an object methods asina implementation. So in order to create an object, we need a concrete class like this one or this one. So we are going to create an object of type mu, but object e handititawirirana paipai kuti if mu x extends this one, zvoroti mu x is a mu, so it's like, but mu haakwanisi kuita mu x because mu x doesn't know about mu. Mu mu doesn't know about mu x, but mu x know about mu. Like for example, yatana tichipa yababa nemwana kuti mudhara wangu anenge asingazivi about attributes angu, but inini ndinenge ndichiziva nezvamudhara wangu, saka behaviors mazhinji or attributes mazhinji mamwe amudhara wangu ndokwanisa inherit. Saka inini ndenchinzi gore, but mudhara wangu hakwanisi kunzi ndini, asi inini ndinokwanisa kunzi ndiri mudhara wangu. Ameno kana manzwisa relationship yacho yekuti mudhara wangu hazviite kuti anzi ndini, but inini mwana wake ndokwanisa kunzi ndini mudhara wangu. Ndo relationship inenge iripo. I hope manzwisisa. Kana musina kunzwisisa change tichibatsirana. So zvandoda kuita panapa, ndoda kugadzira object inonzi mu. Handiti panapa ndagadzira yatinoti reference. Reference inongoti pointira pane the actual object. Saka kuzogadzira actual object manje ndokwanda kuyandobva ndati mu obj is equals to new. The keyword new ndo inondiratidza kuti ndiri kuita. So panapa ndine two implementations mu. Saka I'm going to choose kuti ndiri kuda kushandisa midza here kana kuti Milton. So here I am going with midza. Ndagadzira reference yetype mu, but object randazogadzira rinonzi midza. Saka zvikureva kuti apa ndashandisa inonzi reference, inonzi inheritance ndo yashanda kuti ndina mu, but mu haakwanisi kuinstantiateka, so ndabva ndatsvaga subclass yake iri kuimplementa mu, which is midza, ndo yandabva ndashandisa since mu ari interface, saka haakwanisi kuinstantiateka. This is what happens here. So we have learned about inheritance and abstraction. And then polymorphism ndopanda kuchida uchiti nditaure. Vandimukona ndagadzira object rangu rinonzi mu object, ndakugadzira rimwe futi object retype mu rinonzi mu object 1. Ndobva ndariita se ndari instantiator
zvino ndakushandisa Milton imp ndiyo ndakushandisa ku implement. So I have two more objects, ese ndeya type mu, but the implementation is different. That's polymorphism, kuti that implementation is different, yakwanisa kuchinja, but I'm actually calling the same method. Panapa ndikoenda ndikati system.out.println ndobva ndati ndikati mu obj.idya nekuti mu1 zvichabudisa two different line. Yekutanga, first line rinenge rakanzi hello ndinonzi midzi. That's for this new midzi. The implementation I implement very different, but it's the same method from the super. So that's how polymorphism means changing, to be able to add to change, kwanza kuchinja like sezvinoita rwaivi kuti paenvironment pariri rinochinja color roendera neenvironment iyoyo. Ukaendawo kana pegreen rinoenda green, ukaenda peblack rinoenda black, but isemu rwaivi iroro rangochinja saka panapa ndo the same. Tina mu ndiyo tiri kushandisa panapa kuti the way yaanoreacta kana kuti yaanobudisa output yaanobehave it depends nekuti ari papi aimplementwa nani, munhu amuimplementa wacho amubudisa sei. And then sepanapa midza akuti akaimplementa mu method yake inonzi idya akuprinta kuti hello ndinonzi midza. And then kana ari Milton imp akuimplementa inonzi milas. That's the difference between these two. And then we come and check on encapsulation. Kana tichitaura encapsulation, it's a way of hiding mamwe properties a method, especially ma instance variables, and then using ma getters nema setters in order to assign those variables. Zvinoti protecta kuti rimwe data redu tinokwanisa kuri maintain the way we want it to have information, to have parameters. Like for example, dongopa example yemunhu. Example tine dumbu handiti, kana tichidya chikafu tinodya through the mouth, but chikafu chedu chonoenda mudumbu chonodigestwa nedumbu. So the protected part pamunhu idumbu, hatikwanisi kungotora chikafu direct tochiisa mudumbu. Saka tine variable rinonzi dumbu riri protected, but rine method inonzi mouth. Mouth ndo yatotichishandisa as a setter kuti tinokanda chikafu chedu mumouth, but pachichapinda mumuromo the process yekutsenga nekumedza nekusanganisa nesaliva kuti zviende kunochengetwa mudumbu pavariable redu rinonzi dumbu ndo yatinenge tichida kuti ive proper channel yekuassigna mavariables edu. Saka for example unoita class yako inona kuti 3 mainstance kana kuti mavariables, but mavariables acho aya unenge uchida kuti ange aine information consistent. Let's say 1 ndiyo unenge uchiassign, but through the assignment ye1 iyoyo mamwe 2 anoassignwawo nekuti wagadzira 1 variable. Saka that's it about encapsulation. I think next video tinenge takunyatsoita dive deep takuchikoda, because ndo patirofana kuchiita look into what is variable ne this data types ndo yatoda kuita next tutorial. So for now let's just stop. Thank you